Alguna vez te has preguntado si a los 50 años todavía puedes cambiar tu cuerpo y sentir más fuerte, más ágil y con más energía? Bueno, yo también me lo preguntaba hace unos meses, hasta que decidí hacer algo tan simple que casi no podía creer que pudiera marcar la diferencia. Hay sentadillas durante 5 minutos todos los días. Solo 5 minutos, y cream, lo que pasó después me sorprendió completamente. No soy un entrenador profesional ni un atleta de elite, simplemente alguien que quería sentirse mejor, moverse mejor y mantenerme activo después de los 50. Y hoy quiero compartir contigo mi experiencia completa, los cambios que noté, los desafíos que enfrento y lo que aprendí en este pequeño pero poderoso hábito diario. Cuando empecé, te confieso que no estaba seguro de que 5 minutos pudieran ser suficientes. Me decía a mí mismo, 5 minutos, realmente van a hacer alguna diferencia. Pero algo dentro de mí me motivó a intentarlo. No quería empezar con rutinas complicadas, ni ir al gimnasio todos los días, solo quería algo simple, algo que pudiera hacer en casa sin necesidad de equipo, y que realmente pudiera comprometerme a hacer todos los días. Así que, cada mañana, tan pronto como me levantaba, hacía mis 5 minutos de sentadillas. Al principio, debo admitir que fue un reto. Mis piernas temblaban, sentía el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba, y pensé varias veces, quizá esto no es para mí. Pero me dije, un día más, solo un día más, y veremos qué pasa. A medida que pasaban los primeros días, noté algo interesante. No era un cambio enorme de inmediato, pero empecé a sentirme más despierto en la mañana, más alerta. Mis piernas empezaron a sentirse un poco más fuertes, y lo más sorprendente fue que incluso mi postura empezó a mejorar. Me di cuenta de que estaba usando músculos que había dejado de trabajar hace tiempo, y mi cuerpo me lo estaba recordando. Cada sentadilla parecía sencilla, pero al mismo tiempo, sentía como mis glúteos, piernas y core se activaban de una manera que hace años no sentía. Esto me motivó a seguir, porque no había nada complicado, y solo me tomaba 5 minutos. Nada de excusas, 5 minutos era un compromiso que podía cumplir todos los días. Después de la primera semana, empecé a notar cambios sutiles pero motivadores. Subir escaleras dejó de ser tan agotador, y mis rodillas no dolían tanto como antes. Mis amigos y familiares empezaron a preguntarme si estaba haciendo algún tipo de ejercicio nuevo, y yo le respondía, solo 5 minutos de sentadillas todos los días. Algunos se reían y decían que era demasiado simple para ser efectivo, pero yo sabía que la constancia estaba haciendo la diferencia. Es increíble como algo tan pequeño, cuando se hace todos los días, puede crear cambios reales en el cuerpo. Esto me enseñó una lección importante, no siempre necesitas horas de gimnasio o rutinas complicadas para mejorar tu salud y tu fuerza después de los 50. A veces, la simplicidad es la clave. Llegando al final del primer mes, los cambios empezaron a ser más evidentes. No solo me sentía más fuerte físicamente,
Sino que también no un cambio en mi energía general y en mi ánimo. Es sorprendente como 5 minutos de movimiento pueden impactar tu día completo. Mi cuerpo es esencia más activo, mis articulaciones más flexibles y mi confianza empezó a aumentar. Me di cuenta de que no se trataba solo de fuerza física, sino también de sentirme capaz, de recordar que todavía puedo hacer cosas que pensaba que eran solo para personas más jóvenes. Esto me hizo apreciar aún más la importancia de moverse todos los días, aunque si solo un pequeño esfuerzo. A mitad del segundo mes, comencé a ajustar mi técnica y a concentrarme en la postura correcta. Aprendí que la calidad es tan importante como la cantidad. Sentadillas lentas, controladas y bien ejecutadas realmente marcan la diferencia. Empecé a sentir como mis músculos trabajaban de manera más eficiente, y como mi equilibrio mejoraba cada día. Esto también me ayudó a prevenir molestias y lesiones, algo crucial cuando estás cuidando tu cuerpo después de los 50. Lo que parecía un simple ejercicio se convirtió en una pequeña práctica de conciencia corporal, un momento en el que realmente me conectaba con mi cuerpo y sus capacidades. Algo que no esperaba era el impacto mental. Hacer sentadillas todos los días me dio un sentido de logros, una sensación de que estoy cuidando de mí mismo y de mi bienestar. Cada día que completaba mis 5 minutos, sentía una pequeña victoria. Es increíble como un hábito tan simple puede reforzar tu disciplina, tu constancia y tu autoestima. Me di cuenta de que, después de los 50, cada pequeño esfuerzo cuenta, y que la mentalidad correcta puede hacer que estos pequeños cambios se conviertan en hábitos de vida que transforman la forma en que nos sentimos y nos movemos. Al llegar al tercer mes, los resultados fueron más claros y visibles. Mi fuerza en las piernas había aumentado notablemente, mi postura era más erguida y mis articulaciones menos rígidas. Incluso mi familia empezó a notar la diferencia, me movía con más facilidad, subía escaleras sin esfuerzo y me sentía más seguro haciendo actividades cotidianas. Algo que me sorprendió fue que mi capacidad cardiovascular también mejoró. Las sentadillas, aunque simples, elevaban mi ritmo cardíaco lo suficiente para darme un pequeño entrenamiento diario. Esto reforzó mi confianza en que no necesitas ejercicios complicados o intensos para obtener beneficios significativos. Otro beneficio inesperado fue la conexión con mi salud general. Sentía más energía durante el día, mejor humor y menos estrés. Comenzaba a notar que pequeños hábitos diarios, como estos 5 minutos de sentadillas, podían tener un efecto dominó en otras áreas de mi vida, más motivación para caminar, para hacer tareas en casa y para mantenerme activo. Me di cuenta de que la consistencia era la clave, y que 5 minutos diarios se transformaban en semanas y meses de bienestar acumulado. Cada sentadilla era una inversión en mi salud futura, y la sensación de progreso constante era increíblemente motivadora. No todo fue fácil, por supuesto. Hubo días en los que la pereza o la fatiga me tentaban asaltarme la rutina. En esos momentos, aprendí algo muy importante, no se trata de perfección, sino de constancia.
Incluso cuando hacia menos repeticiones o sentadillas más lentas, seguía avanzando. La clave estaba en no romper el hábito, en mantener el compromiso con uno mismo. Esto es algo que quiero que recuerdes si decides empezar una rutina similar, no subestimes el poder de un pequeño esfuerzo diario. Con el tiempo, cada repetición se acumula y trae resultados que sorprenden. A medida que mi experiencia avanzaba, también empecé a explorar variaciones de las sentadillas para desafiar diferentes músculos y mantener la motivación. Incorpor sentadillas sumo, sentadillas con elevación de talones y pequeñas pausas al bajar, siempre ajustando según mi capacidad y comodidad. Esto no solo hizo que el ejercicio fuera más interesante, sino que también fortaleció mi equilibrio y flexibilidad. Aprendí que incluso con un ejercicio simple como las sentadillas, hay maneras de progresar, de mejorar y de mantener el cuerpo activo de manera segura y efectiva. Una de las cosas que más me sorprendió fue como esta rutina afectó mi postura diaria y mi movilidad. Antes, sentarme y levantarme de una silla podía ser incómodo o requerir esfuerzo. Después de semanas de sentadillas diarias, mis movimientos se volvieron más fluidos, mis músculos más fuertes y mis articulaciones más estables. Incluso al agacharme para recoger algo del suelo, ya no sentía tensión ni incomodidad. Este cambio diario y gradual me hizo comprender que cuidar de nuestra fuerza después de los 50 no es solo cuestión de estética, sino de funcionalidad y calidad de vida. A lo largo de estos meses, también noté que mi confianza física aumentaba. Me sentía más capaz de enfrentar actividades cotidianas y recreativas, como caminar largas distancias, subir escaleras o incluso bailar en reuniones familiares. Todo gracias a un hábito tan simple y consistente. Me di cuenta de que la edad no define nuestra capacidad de mejorar, sino nuestra disposición para comprometernos con pequeños pasos cada día. Esta rutina me enseñó que nunca es tarde para empezar, que el cuerpo responde cuando le damos la oportunidad de moverse y fortalecerse, aunque solo son 5 minutos diarios. Si estás pensando en intentarlo, mi consejo es empezar de manera gradual y con atención a tu propio cuerpo. No te preocupes por el número de repeticiones al principio, lo más importante es mantener la constancia y asegurar de que cada sentadilla se haga con buena forma. Escucha a tu cuerpo, respeta tus límites y celebra cada pequeño progreso. Incluso cuando solo haces 5 minutos al día, el impacto acumulativo puede ser enorme, tanto en tu fuerza física como en tu bienestar general. En resumen, hacer 5 minutos de sentadillas todos los días después de los 50 no solo fortaleció mis piernas y mi core, sino que también mejoró mi postura, movilidad, energía y confianza. Aprendí que la simplicidad y la constancia son herramientas poderosas para mantenernos activos y saludables en esta etapa de la vida. Lo que comenzó como un pequeño experimento personal se convirtió en un hábito que transformó mi vida diaria y me recordó que nunca es tarde para cuidarnos, mejorar nuestra fuerza y disfrutar de cada día con más energía y bienestar. Si estás viendo este video y te identificas conmigo, te animo a que pruebes este pequeño reto.
Cinco minutos al día pueden parecer insignificantes, pero te prometo que con el tiempo, notarás la diferencia. No necesitas equipo especial, ni rutinas complicadas, solo tu compromiso, tus ganas de mejorar y esos 5 minutos diarios que pueden cambiar tu vida. Y recuerda, cada día que decides mover, estás invirtiendo en tu salud, tu fuerza y tu bienestar futuro. Así que, ¿qué dices? ¿Te animas a intentarlo? Empieza hoy, con tus 5 minutos de sentadillas, y observa como tu cuerpo y tu vida comienzan a transformarse. No es un cambio inmediato, pero cada repetición cuenta, cada día cuenta, y cada esfuerzo es suma una versión más fuerte, más activa y más saludable de ti mismo. Vamos, levántate, haz tus 5 minutos de sentadillas y empieza tu camino hacia una vida más fuerte y plena después de los 50.